Welkom bij Cultuurexplosie Live, een 8-delig programma van het Norma Fonds. En vandaag staan we in Hartje Amsterdam op het Leidseplein met achter me het ITA, het Internationaal Theater Amsterdam. Het afgelopen jaar, of toch wel 1,5 jaar, hebben we noodgedwongen stil moeten staan. En eindelijk komen we vandaag weer verder. Het Norma Fonds vindt het namelijk heel belangrijk om alle kunstenaars, performers en dansers weer een podium te geven. En dat is wat we vandaag gaan doen. Ze hebben namelijk niet stilgestaan en kunnen eindelijk weer hun kunsten aan jou laten zien. Ik ga je meenemen. We gaan kijken naar het werk Naar de Maan en Terug van Manu van Kersbergen featuring D.O.P Multibeat. Het duizelt in mijn hoofd. Herinneringen aan jou schreeuwen aaneengesloten om aandacht in mijn zoektocht naar een bepaald moment. We delen er zoveel. Gek genoeg denkt er zich herhaaldelijk een schijnbaar onbenullig fragment op. Ik vraag me af of jij het je nog kan herinneren. Ik moet 7 of 8 jaar zijn geweest, ik weet het niet meer precies. En de aanleiding is me eigenlijk ook ontschoten. Maar er was iets waarvan jij dacht dat het beloond moest worden met frietjes. En patat stond nou eenmaal niet vaak op het menu van jouw opvoeding, dus ik was door het dolle heen. En ik niet alleen, mijn vriendje Marcel en zijn niet-biologische broertje Francis ook. Marcel zat bij mij in de klas. Francis zat een klas lager. En ooit waren beide jongens geadopteerd uit Brazilië. Maar dat deed er niet toe. Ik was nog nooit in deze snackbar geweest. En niet dat het een bijzondere friettent was. Het was eigenlijk gewoon dezelfde aftanse kot die je overal wel hebt staan. Weet je wel, zo'n uit de kluiten gewassen houten staakerven met van die witte tafeltjes en stoeltjes op een terrasje ervoor. Er hing ook vlag aan de gevel, met daarop het merk van het friet dat er het vet in gleed. Avico. Wat willen jullie hebben, jongens? Een retorische vraag natuurlijk. Friet. Gewoon friet. Goudbruin gefrituurd met een beetje zout en oh ja, met een klodder mayonaise. En dan niet geserveerd op een bord met bestek, maar gewoon in zo'n wit plastic bakje met zo'n gekleurd plastic vorkje. Wachten jullie maar even hier buiten, jongens. Dan ga ik binnen bestellen. In afwachting van de friet besloten we een soort van ticketje te spelen. Wind in de haren. Jongensharten. Gevuld met ongeduld. Tikkie, jij bent er. Maar amper begonnen aan ons spontane spel, klapte de deur van de snackbar open. Maar in plaats van dat jij met een dienblad met friet, stormde de eigenaar van de snackbar naar buiten. Blijf van die stoelen af, zwartjes, jullie hebben daar niks te zoeken. Als aan de grond genageld staarden we naar de man met waarschijnlijk een schuldbewuste uitdrukking die alleen een kind van die leeftijd heeft als het streng wordt toegesproken. Maar dit was niet streng, dit was woede. Een agressie waar ik nooit eerder mee geconfronteerd was.
En ook mijn vriendjes Marcel en Francis waren zichtbaar aangeslagen, terwijl we als een vorm van automatisme naar elkaar toeschuifelden. En op dat moment stap jij gehaast naar buiten. En misschien had ik wel verwacht dat je er nog een schepje bovenop zou doen en ons ook streng zou toespreken. Maar in plaats daarvan richtte je je tot de eigenaar van de snackbar. Wat volgde was een woordenwisseling gevoerd op heftige toon. Ja, en niet dat je schold, dat deed je namelijk niet, maar ik had jou gewoon nog nooit eerder zo vurig en afkeurend horen praten. Al gauw had ik het in de gaten dat het ging over de manier waarop wij werden aangesproken. Althans, mijn vriendjes Marcel en Francis. Want mij keek de snackbar-eigenaar nauwelijks aan. Je kan naar de maan lopen met je friet. Wij komen hier nooit meer terug. En onthoud één ding. En knoop dat heel goed in je oren. Jij hoeft nooit meer zo tegen mijn kinderen te praten. Je liep naar ons toe en zei: kom maar jongens, ik bak thuis wel een frietje voor jullie. Het was de dag dat jij mijn held werd, maar meer dan slechts mijn moeder. Meer dan woorden uiten kunnen, meer dan woorden kunnen voeden. Ik bedoel, ik kan een poging wagen in de wetenschap tekort te schieten, maar niets of niemand is in staat zo vanzelfsprekend te delen in liefde. Maar meer nog dan een held ben je, daarvoor ben je te present. Daar tijdens euforie, maar juist ook wanneer er niets bepalend is in het moment. Wat kan ik zo nog vertellen maar over jou en over mij? Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Ik bedoel, je was er gewoon altijd. Zoveel jaren zijn verstreken nu, momenten vergeten en vergaan. De tijd bleek onverbiddelijk, vastberaden in zijn vaart. Zoveel open deuren ook, als het aankomt op jouw liefde. Zo lief, zo echt, zo puur, zo groot. Elk woord voelt oh zo nietig. Geen gedicht, geen ode, geen lofzang. De taal is niet bij machten te vangen wat jij betekent hier. Te eren hoe jij keer op keer overtrof wat ik verwachtte. En dus ploeter ik maar verder op dit podium in een poging tot recht te doen aan wie jij bent, waarvoor je staat en waarvoor je knokt. Zo vaak begrijpen wij niet dezelfde taal, toch leerde jij mij spreken. Jouw liefde is zo fenomenaal, want het is vanzelfsprekend. Maar hoe eer je iemand die niet geroemd wil worden? Hoe kies je die momenten uit? Hoe vind je toch die woorden? Ik kan ze wel vertellen, maar over de keren dat ik je heb gekwetst. Ik weet, ze zijn er in veel fout, want meestal ben ik niet op mijn best. En dat maakt dit werk tot het lastigste, het moeilijkste van mijn hand. Want alleen jij kan mij confronteren met mijn gebreken tot het me verlamt. En toch ben je ook geen spiegel, maar dat die enkel reflecteert. Als ik een metafoor moet verzinnen, ben je eerder nog het licht dat als een constante me omgeeft en me weg beschijnt. Als een zon die opkomt in de ochtend in al zijn vanzelfsprekendheid. Anekdotes van hoogtepunten te over, ik weet niet welke uit te lichten. Diploma's, verjaardagen, de geboorte van mijn kindjes. Nooit was jij niet de eerste om me te feliciteren of een kus te geven. Maar je bent een moeder uit duizenden. Maar niet zoals zoveel. Je zorgen ingesleten in de rimpels van je lach. Je vleugels iets versleten, toch verloren ze niks aan kracht. Het is je oogopslag, de spanwijdte van je waakzaamheid. Te zorgen dat iedereen aan boord en niemand achterblijft. Het zijn die onvoorzienigheden waar niemand aan denkt die jij voorziet. Het is de tragiek van een moeder, wiens liefhebben te vaak voor lief. Ik vertel het je de eerstvolgende keer dat ik je zie, hopelijk gauw. Dan verwennen we je kleinkinderen en eten we nog eens frietjes bij jou.
Manu, dat ging lekker. Ja, was heel fijn. Ja? Was het lang geleden dat je weer mocht staan en mocht gaan en helemaal los kon gaan? Ja, nou gelukkig repeteren we vaak en komen we vaak bij elkaar. En hebben we ook het afgelopen jaar nog wel wat televisieopnames kunnen maken en wat videoopnames kunnen doen. Maar dit is altijd gewoon heel fijn, want het is gewoon energie die de afgelopen 1,5 jaar bij iedereen, maar ook bij mij opgekropt zit in mijn lichaam. En die je dan kan kanaliseren. Dus dat is heel prettig, ja, om even te spelen. Ja, dat kan ik me voorstellen, want je zegt al 1,5 jaar eigenlijk soort van stilgestaan. Ben je nog ook creatief geprikkeld geweest? Of hoe was dat? Ja, ik ben wel zeker creatief geprikkeld geweest. Ik denk dat we wat dat betreft, weet je, zeg maar de hele pandemie is natuurlijk gewoon een heftige onderbreking op de status quo. Ook op mijn status quo, van mijn leven. En ik denk dat elke onderbreking, weet je wel, die zeg maar zo heftig ingrijpt op bepaalde routines, zet toch ergens ook altijd wel weer deurtjes open. Kijk, ik wil het niet soort van romantiseren, deze periode. Maar het zet wel deurtjes open ook, weet je wel. En dat zorgt er dan dus toch ook voor dat je wel weer tot nieuwe inzichten komt. En op een nieuwe manier gaat nadenken over verhalen die je wil vertellen. Maar ook op een nieuwe manier gaat kijken naar de omgeving waar je in leeft. Mm-hmm. Want je werkt eigenlijk al samen met D.O.P Multibeat, dat deed je al. Ja. Maar nu zijn jullie nog... Deze voorstelling is nog in de maak, waar we nu een stuk van hebben gezien, toch? Hoe gaat jullie maakproces? Ja, ons maakproces gaat eigenlijk heel organisch. Ik heb dat Multibeat leren kennen en het zijn echt geweldige muzikanten. Dus ik moet even een shout-out naar ze doen, weet je wel. Het zijn echt Thijs van Zutphen, Aral Smit, Boudewijn Pleij. Ook even bij naam en voornaam noemen, vind ik belangrijk. Ja, het is te gek om met hun te werken. We hebben voor corona al elkaar leren kennen. Eigenlijk in de context van spoken word sessies. Dat is een format wat ik heb ontwikkeld voor Omroep Human. Mm-hmm. En in dat format vragen we eigenlijk aan spoken word kunstenaars of woordkunstenaars om met een live muzikant te werken. Yeah. En in die hoedanigheid ben ik met hun gaan werken. En dat klikte eigenlijk zo goed in 1 keer. En dat resultaat was ook zo tof. Mm-hmm. Dus we dachten van, hier kunnen we op door. En nu zijn we inderdaad bezig met het maken van een voorstelling. Die bestaat uit soms spoken word stukken, maar ook wat meer liedjes. En het is heel vet om al die verschillende vormen in combinatie met live muziek te kunnen ontwikkelen. En dan naar de maan en terug. Ik krijg daar meteen een soort van, door die titel, een soort liefdesgevoel bij. Waar gaat dit stuk over? Ja, dit stuk gaat overduidelijk over mijn moeder. Mm-hmm. Onmiskenbaar. Het is een stuk waarbij ik een herinnering ophaal die eigenlijk best wel ver was weggestopt. En het gaat eigenlijk over de vanzelfsprekendheid en ook de onvoorwaardelijkheid van liefde en van moederliefde in die zin. En dat wou ik heel graag proberen te beschrijven, zeg maar. En ik wou ook proberen te beschrijven dat het zo bijzonder is dat moeders bijna altijd onvoorwaardelijk van hun kinderen houden. Ja. Daar onvoorwaardelijk voor opkomen. En dat eigenlijk op dat heel vanzelfsprekend is. En dat het daardoor ook niet altijd wordt gezien. En daar zit ook iets tragisch aan, zeg maar. Want als iets vanzelfsprekend wordt, dan benoem je het niet per se. Nee. Terwijl het zo krachtig is, zeg maar. En heb je het ook wel eens naar haar persoonlijk benoemd? Ja, sowieso. Ja, maar dat vergeten mensen dan ook nog wel eens, hè? Ja, nee, zeker. Ik bedoel 100%. Maar ja, weet je, kijk, ik denk in elke relatie tussen een moeder en een kind, weet je wel, kent onze relatie ook wel hobbels, weet je wel. En zijn er ook wel fases geweest waarin ik dat minder heb benoemd. Maar ja, nu ik zelf kinderen heb, vond ik het wel bijzonder om daarop in te gaan zoomen en daar een stuk over te maken. Ja, en dat is niet het hele stuk, want het is nog in de maak, maar dit is dus een onderdeel daarvan. Juist. Kun je misschien, en je hoeft het niet heel vast te zeggen, maar wanneer zouden we dit, denk je, in zijn geheel kunnen zien? Hoe lang verwacht je nog nodig te hebben? Of jullie? Ja, we mikken op begin volgend jaar. Dus in april 2022 willen we met de voorstelling langs plekken. En hopelijk met mensen. Hopelijk met heel veel mensen. Ja, dat hoop ik ook. Ja, ik wil erbij zijn. Met mensen die kunnen staan en kunnen bewegen. Dus daar mikken we op, april 2022. Maar het is natuurlijk, in deze fase is het natuurlijk super lastig om dat heel hard op uit te spreken. Maar daar werken we wel naartoe. Dus hoe dan ook, wat de situatie dan ook is, dan zijn we wel klaar. Oké, ik ga deze gewoon noteren en ik ga er nou ook vanuit dat dingen dan beter en meer open zijn. Dus dan kunnen we het dan in zijn geheel zien en dan is dit een onderdeel daarvan, toch? Ja, zeker. Ja, heel tof. Je bent welkom. Ja, tof. Ik kom. Dankjewel. Yes.
We gaan nu kijken naar een stuk uit de voorstelling Leaving Trumpland van Greg Shapiro. Right. Hi, everybody. Thanks for having me. Greg Shapiro here, the American Netherlander. And it's true, I am a little bit of both. A little bit loud American en een beetje, doe normaal, jongen, niet zo hard praten. Nederlander geworden. En trouwens ben ik tweetalig, but I don't like to speak Dutch because it makes my mouth feel sad. In fact, my show is in English for a couple of reasons. First of all, public safety, because droplets and infections and Nederlands is te gevaarlijk. So please be careful if you're speaking Dutch. And second reason is because English is the best, I think, the best language in the history of, since the Bible. That's why the Bible was written in English. Think about it, totally true. And yes, this is the show called Leaving Trumpland. That's why it is time now to say goodbye to that voice, such a great voice, the voice that made me so famous, totally famous, ever since that video, the Netherlands second, that went so viral, back when viral was a good thing. And did you hear what the president said today? President Biden. No, you didn't. Isn't that a wonderful thing? Can we just take a moment and appreciate that we now have the luxury of not having to care what the U.S. president said today. We don't have to choke back tears of rage or like a little bit of bile from the back of our mouth. We didn't have to fight human evolution from being turned backwards. Honestly, we don't have the mental capacity to process what the current U.S. president said. We're all still dealing with 4 years of post-traumatic tweet disorder, and that's okay. America is basically like a toilet clogged with 4 years of toxic tweets at this point. And Joe Biden, he's like the plumber. And as happy as we are that Joe the plumber is on the job, I hope he doesn't think we're going to watch while he does his job, right? It's not like, this is not going to be great for ratings. Joe Biden, though, he's doing his best, trying to get things done. Big, simple, and fast. Get it done today. I might be dead tomorrow. And that is my Joe Biden voice. I'm still working on it, but it's that old man, raspy voice, but instead of dirty Harry, it's like smiley Harry, compassionate Harry. And so the key to a Joe Biden voice, to review. With a Donald Trump voice, it was all about the best, the most best, bigly. Now, before that, you had Barack Obama, who liked to pause so much that he sounded kind of like a frog. And Obama himself identifies as French, so that works out great. Before Obama, you had Bush, George W. Bush, said things like, the French don't even have a word for entrepreneur. Take your time. And of course, before Bush, you had Bill Clinton. Bill Clinton, I feel your pain. It's not the only thing I'm feeling, but your pain, I feel your pain. And if Bill Clinton was all about, I feel your pain, then Joe Biden is like, I'm feeling pain worse than you do. Life is all about pain. Let's be honest. Let's be honest about that. Wake up in the morning, you see that empty chair at the kitchen table. He keeps talking about the empty chair at the kitchen table. You go to bed at night, that empty space in bed next to you. You're staring up at the ceiling, wondering how you're going to make it through the next day. Joe Biden is like the Sixth Sense president. I see dead people. And for me, that resonates, because I've lost people. It was a year ago to the day that I lost my stepfather back in America due to COVID, which was partly because of Trump supporters. Because my stepfather was living in part of America, Wisconsin, that was full of a lot of Trump supporters, Trumpland America. And here's how it works. See, in America, if you retire and you have no money and you need a nursing home
at age 75, you take what they give you. And in his case, it was Kenosha, Wisconsin. And that was Trumpland, you know. They even gave him a roommate. And the roommate was all about, yay, make America great again. Or in this case, make America intubate again, because he and his family did not care much for the distancing measures, didn't wash their hands, didn't wear their mask, no problem. In fact, the family would come in to get the roommate, take him out to lunch at like the all-you-can-eat COVID cafe, and they would bring him back. And these were people who were tweeting things like, the mask, that's what gives you COVID in the first place. Think about it. Why do you think they put that metal strip in the front? That's the antenna for the 5G. That's what gives you corona. And if you cut off the oxygen supply, then that gives you brain damage. And I hear the face mask, that's what turns you gay. That's why the Democrats want to make us all gay. This is like an actual Facebook post. So it was a year ago, 14th of July, 2020, that my sister said, Dad's not just positive for COVID, Dad is gone. And there was no investigation. We'll never know exactly what happened or why, but to be honest, my stepfather was not a healthy man. The reason he was in the nursing home was because of Alzheimer's, and it was maybe late stage Alzheimer's. So it's possible he was preparing to check out already. Or as my sister put it, he was maybe waiting for the train, but the bus came first, the Corona bus. And so he jumped on board, destination leaving Trumpland. Then came the moment when my sister and I realized we're going to have to take part in this bizarre ritual called the Zoom Memorial. I don't know if you've ever taken part in something like that, but my sister was like, I'll join in, but I just hope I don't have to host it. Don't want to be stuck hosting a Zoom chat with a bunch of over 50-year-old people who don't know how to Zoom. At which point I pointed out, I myself am now over 50, and she said, yeah, and you don't know how to Zoom. And it was totally true. At that point, I was having a Zoom chat with her with no Wi-Fi. Have you ever tried that? I was like on 4G, but now just like 2G. I was glitching out the whole time, trying to have this heartfelt conversation, but I was like, hey, if you ever need anything, just give me a call. Yeah, it was awkward, but I did get Wi-Fi in time for the Zoom memorial, and I have to say, it was a pleasant surprise. I could get to see members of my family that I had not seen for years, all in their 70s. I got to see, the top of my uncle's head, got to see the inside of my aunt's ear, and my mom, she was sporting, this blank patch of wall next to the dining room table with like a little bit of shoulder thrown in on one side, and then she would disappear, and then a little bit of shoulder from the other side. We were all there like, how is she doing that? It's some weird magic act kind of performance art routine. We were texting her, do you want to be on camera? Or, Mom, do you want to turn your camera off? Just go to the settings. Which device are you on? Are you on your laptop, or what are you on, Mom? What are you on, Mom? We think gin and tonics was the answer. And that's the benefit of a Zoom memorial, because if it had been a live in-person memorial and one person decided not to say anything, that would have been awkward. But since it was a Zoom format, everybody just said, baby boomers, you can't teach them anything. And I know that, it's not the best thing for me to make fun of members of my own family here, but my stepdad, he did like making fun of his own family. So I feel like that is what he would have wanted. And Warren Shore, wherever you are, that joke was for you. This has been Leaving Trumpland. I am Greg Shapiro, the American Netherlander, saying thank you very Dutch. Greg, I was sitting and listening to you, and I was like, I wanted to hear more of it, because you only had 10 times that you could
perform this, right? Yeah, 35 bookings in total. They were all supposed to be, around the election in America in 2020. But 10 out of 35, not bad. No. And then everything went like that. Yeah, and it's a good thing that my background is improvisation. So when the theaters said, can you make avondvullend just 60 minutes, and then we play that twice, I said, no problem. And then that was for 100 maximum in the theater. Then it went back to 30, and, can you actually play 4 times over 2 nights? Yeah. I said, yeah, sure. Why not? It's something. Yeah. And then, because how long is it for you that you now live in the Netherlands? Already pretty long, right? Yeah, pretty long. Yeah. 25 jaar of meer. So That's wel lang. Yeah, That's a long time. Yeah. But you always have the connection with the States, of course. And then, a little bit more than 4 years ago, that moment was where also all the people in the Netherlands thought, that will never happen. And it happened. How was that moment for you? Oh yeah, that was a total shock, as well. And there was even that moment of just the morning after the election in 2016. Yeah. And I checked the NOS News at 6 a.m. And it was bizarre that item number 1 was Donald Trump elected president. But item number 2 was what really stuck with me. And it was this church fire in Weesp where, they went live to the scene. Oh, there's a cross on top, and then it fell like 30 meters. And I thought, a flaming, cross. That's is it linked in a way? Yeah, it's not. I'm not saying Donald Trump is the Antichrist. I'm just saying if the news that you've been elected president is greeted by the cross bursting into flame and plummeting maybe not a good sign. No, Yeah. and it wasn't a good sign, or at least, how were the last 4 years? Yeah, people keep asking me, like, don't you miss Trump? Really? People ask you that? Well, now that he's out of the White House, aren't you out of a job? And I'm like, I have a lot of jobs, and Trump being gone, that's not the end of the world for me. Whereas if he had stayed in the White House, it might kind of be the end of the world at this point. So that would be the end of everyone's job, not only your job in that way. Yeah. No, I'm happy that there's new management now. Yeah. And how is, because you always make stuff about politics, and now you have Biden, and you had some stuff about Biden, but it's pretty different, right? Like, how is the inspiration that you get from Biden if you compare it to Trump? Yeah, it's almost difficult. Just I started out making jokes based on the latest news, and realizing no one watched or no one paid attention. So that seemed to be the part that I put into the show. There was a moment after Trump left the White House that I was on this film set in Amsterdam, and it was a corporate thing, but someone behind the camera said, can you put some more color on his face? And I said, maybe some orange, very healthy glow, and it just instinctively, my Trump voice. And yet he had just left the White House. And if it was a day before, everybody, would have said, oh God, that's so Trump. But the moment he left the White House, I did my Trump voice, and I noticed everybody on this film set had the same reaction, which is like Please stop, don't do that. just and then move on with their day. Let's just pretend that never happened. Yeah. And that's how we're kind of dealing with it, I guess. Yeah. And how is the Dutch crowd? Because it's American politics, but how do they react if you do your shows? That's, still to be determined, honestly, because I did 9 shows before the big lockdown last December, and then it was Leeuwarden and the Harmonie Theater. Love those guys, Everybody else was sort of uitstellen and reschedule, but Leeuwarden said, just put it in June at the very end of the theater season, and we'll hope for the best. And it turns out that was the only show that did go forward. Yeah. So I got to do my show one more time, and it was great, with a mix of Dutch people and some internationals there as well. So it's always nice to perform for that mix. Yeah, let's just hope that this is the last piece that you can make about Trump. I guess. Is that something that I'm allowed to hope?
you are allowed to hope that. Yeah, we all are. Yeah, just right? for the planet, you know? Yeah, maybe that's better. And then hopefully you can get other and better inspiration from Biden or all the other presidents that are coming. Let's hope for that. Yeah, exactly. And, Joe Biden, President 46, who might retire before the next presidential election, and then we'll get President 47. And then inspiration again, and then you have a new show. Let's hope for that then. Is it okay if I do a Kamala Harris imitation? I will find out. Yeah. Did you already have something, or is it something that you still have to? I don't know. Not yet. I'm still working on it. I mean, but yeah, I think she sounds like a laid-back California stoner surfer to me, and that's. Wow. To be continued. Thank you so much, Greg. Dan gaan we nu kijken naar een optreden van Baby's Beserk met het nummer Accessories. Will tell you that I was feeling very fine when you meet me at a party, and I'm feeling very fine. I'm feeling good, I'm feeling fine, I'm feeling quite divine. My accessories, baby. Oh, when you look out for me, you're my accessory, baby. Oh, when you look out for me. Sunglasses will tell you that, oh, I'm not boring. My lipsticks and my earrings express all of my feelings. My shoes and bag are leopard print and unveil all of my plans. And my shoes are pointing one direction, and that is who I am. My accessories, baby. Oh, when you look out for me, you're my accessory, baby. And you look out for me. Well, I was feeling good, I was feeling fine, I was feeling very fine. I'm feeling good, I'm feeling fine, I'm feeling quite divine.
Lot and Cindy, welcome on the stairs. How was it to perform? Oh yeah, a lot of fun. Yeah, it was really cool. Was it a long time ago? Well, actually for us, not such a long time ago, because we did our first show last Sunday, but we did it in Switzerland. Ah, okay. So different rules, different restrictions, corona-wise. So. Okay, and the band, because the band is not that long together yet. How did it come together? Well, yeah, we actually started about 2 years ago. One of our friends, who's also actually in the band, is originally from Toronto, and he lived in Amsterdam for a short amount of time. And we met, we got together, and we started recording at home. So just pretty crappy recordings, basically, like just a bit of like singing and Sounds cool. But then Manu, who's the drummer, and Peter himself, who's also lead singer. They're really good sound engineers, and especially Manu has a really good vision about what kind of sound he wants. So he then managed to get these really crappy recordings, sounding like something like straight from the underground 80s. So yeah, that's how we kind of worked, and then we got our first single released about a few months ago, and then they asked us to perform, and we were like, fuck, we can't really perform because we only did studio. Yeah, so it was kind of new to really be on stage together then. Exactly, so then I came in pretty handy because I'm also a fashion designer, so I have a lot of clothes. And yeah, so then we kind of merged those disciplines again, which is really pretty cool, and then we got to this live act, so. Really cool. And talking about the live act, you also got Cindy to be part of the act. Cindy, how did you become part, or, well, in a way, the middle of the act? Well, actually, I was doing a fashion internship in the same fashion company. So then from meeting her here, I was doing drag, and then you were just saying how you wanted a drag performer for the video, and luckily I was here. Okay, so it was just for one video, or is it something that you want to integrate in the whole act? Well, I think we would love to, but I think, you know, like as a band, you do your performances, and it's already hard enough, you know, to get basically everybody in the same place at the same time. But I mean, it would be nice, like occasionally, you know, like when we could actually have, because I think we're so much about like putting a show that people can react immediately. Like we find it really important that when you play live, you reach your audience in a very direct way, and people react, like just respond and have like an experience together. And I think drag has almost the same. It comes almost from the same kind of feeling, you know. You just like want to do something, and you want people to like, hey, here I am. Yeah. You know? Because what is drag to you, Cindy? Oh, so many things. Creativity, attention, like everything that I need to just keep going. Yeah. Because you're not doing it for that long time yet, right? No, I've barely been doing it like a year, and even then, not even professionally, just like little things here and there back home. But it was so good to be a part of this. This has been the big first project. Yeah. Yeah. And does it taste like more? Oh, I need more. Yeah. More. More attention, more stages you want to be on. And for you, because Cindy already said that you really wanted a drag performer with this act, what was the thing that you wanted drag in the act? Well, I think you know what our music is also about is like expressing femininity in a very like a very powerful way, and without any shame and without any compromise. And femininity is sometimes compromised by lots of things, and I think drag has that same kind of, it's almost the same kind of feeling. You know, you express something highly feminine, but you don't compromise anything to do it. Yeah. I think that's why it just works so well. Yeah, and is that also something that is where the band is standing for? Yeah, 100%. I think it's very much like female empowerment, and also like getting more queer culture in the band scene, because I really am missing it at the moment. Like there's a lot of bands, and I'm also part of the band scene, but there's not a lot of, you know, it seems very straight to me all. Yeah. And why is it important to get more queer voices in the music industry? Well, I mean, I think diversity is just important in general. So it's amazing to see it. I think it gets people excited because it's something new and different. Yeah, or it was already here, but
people need to see it more. Like Yeah. more exposure. Yeah. Yeah. So there's an album coming. When can we expect it? Well, we really hope it will be finished around November. I mean, it's already finished, but it's not being mixed, and then let's do so many things before it gets pressed and whatever. But yeah, November would be ideal. Yeah. So let's hope before the end of the year. Yeah, we're really hoping for 2021. Yeah, but Yeah, and then fingers next crossed. year a tour, Cindy being there, getting all the attention she needs and everything on top of that. Yeah. Thank you so much. Yeah, thank you. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering van Cultuurexplosie Live. Heb je de andere afleveringen nog niet gezien? Check deze dan vooral nog even.